Schedule 2 Part 1 Class 1 Schedule 2 நம்ம பார்க்க போகிறோம். வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்காண்டக்ட் இன் ரிலேஷன்ஸ் டு சிஎன் ப்ராக்டிஸ் தான். சரி, என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது சிஎன் ப்ராக்டிஸ் இஸ் deemed to be misconduct if we disclose confidential information to without consent of clients or employer. A child account occupies position of a trust and therefore has professional duty to maintain confidentiality. Such confidential information may include financial statements, tax records, business plans, trade secrets, policies, everything. So sensitive information. The disclosure of such information is permitted only when the client has given prior consent or the disclosure is required by any law, court order or statutory authority. Any unauthorized disclosure amounts to professional misconduct. So, இப்போ ப்ரொஃபஷனல் என்கேஜ்மெண்ட் வந்து சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் வந்து comes to know that company is planning to acquire another company. Before the official announcement, he shares information with his friends who purchase the company's shares and earns profit. Since information was disclosed without client's consent and was not required by law, chartered account is guilty of misconduct. அதாவது தன்னோட தகவல் வந்து கஸ்டமர் அனுமதி இல்லாமல் தரக்கூடாது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் 2 என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். கிளாஸ் 2 certifying without examination books of accounts. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். A chartered accountant practice shall be deemed guilty of professional misconduct if he certifies or submits any report certificate without examining the facts or without exercising due diligence. சரியான அவங்க சரி பார்க்காம அல்லது டியூ டிலிஜென்ஸ் இல்லாமல் சர்டிஃபிகேட் அல்லது ரிப்போர்ட் கொடுங்க, அது ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்கண்டக்டாக தான் சொல்ல முடியும். அப்போ issuing certificate really on the basis of management representation without proper verification is fault. Opinion based on assumptions. போதுமான ஆதாரம் இல்லாமல் யூகத்தின் அடிப்படையில் சர்டிஃபிகேட் வழங்கினாலும் அது ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்காண்டக்ட். அப்போ சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் shall not express an opinion, certify or report on financial information based on merely on assumption, estimates or incomplete information without having reasonable basis. அப்போ every professional opinion should be based by sufficient appropriate evidence. Unsupported opinion reduce the reliability of professions. That amount is misconduct. Opinion where CA has substantial interest. A chartered accountant shall not express an opinion on the financial statement of any business or enterprises in which he has substantial interest, as his independence and objectivity may be impaired. An auditor must always remain independent appearance to maintain public confidence in the audit professions. Failure to disclose material fact. A chartered accountant is guilty of professional misconduct if he fails to disclose material fact noting where such disclosure is necessary to make financial statement true or fair. ஒரு ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை உண்மையாகவும் நியாயமாகவும் காட்ட அவசியமான முக்கியமான தகவலை ஆடிட்டர் தெரிவிக்காமல் விட்டால் அது ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்காண்டக்ட் சொல்கிறாங்க. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சப்ரஸிங் மெட்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மே மிஸ்லீட் யூசர்ஸ் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அஃபெக்ட்ஸ் credibility of the auditor report. Failure to report material mistakes. முக்கியமான தவறான தகவல் இருப்பதை தெரிந்தும் ஆடிட்டர் குறிப்பிடாமல் clean report கொடுத்தால் அது ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்காண்டக்ட். Auditor shall report any material misstatement or incorrect statement noticed during the audit. If he knowingly omits such misstatement from this report and issue an unmodified opinion, he is guilty of professional misconduct because users are misled by the auditor report. Lack of due diligence. Chartered accountant shall exercise his due diligence, professional competence and reasonable care while performing the duties. Failure to perform such audit procedures properly or acting with gross negligence amount to professional misconduct.
கவனக்குறைவாக அல்லது அலட்சியமாக ஆடிட் செய்தல் அல்லது ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டை பின்பற்றாமல் இருந்தால் அந்த ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்காண்டக்டாக தான் கன்சிடர் பண்ண முடியும். ஃபெயிலியர் டு அப்டைன் சஃபிஷியன்ட் இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது ஒரு சார்ட் அக்கௌண்ட் வந்து சில அப்டைன்ஸ் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் பிஃபோர் எக்ஸ்பிரஸிங் அன் ஒப்பீனியன். If he issues audit report without obtaining necessary information, forming an opinion or reporting exceptions, he is guilty of misconduct under section SA 500 audit evidence. போதுமான ஆடிட் எவிடன்ஸ் பெறாமல் ஆடிட் ஒப்பீனியன் கொடுத்தால் அதுவும் ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்காண்டக்ட் தான். Failure to departure from generally accepted auditing procedures. Chartered accountants shall report any material departures from generally accepted audit procedures applicable to the engagement. Failure to draw attention to such departures may result in misleading uses of financial statements and amounts to performance misconduct. பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆடிட் ப்ரொசீஜரில் முக்கிய விலகல் இருந்தும் அதை ரிப்போர்ட் செய்யாமல் விட்டால் அதுவும் ப்ரொஃபஷனல் மிஸ்காண்டக்ட் தான். Clients money. So auditor who receives money on behalf of his clients will keep such accounts in separate bank account and use it only for the purpose of which it was received. Misusing clients' funds amounts to mislead. Mixing them with the personal funds or delaying their utilization without justification constitutes professional misconduct because he acts his fiduciary capacity. அப்போ தனி பேங்க் அக்கௌண்ட் வைத்திருந்தும் அதற்கான நோக்கத்திற்காகவே பயன்படுத்த வேண்டும், தனிப்பட்ட தேவைக்காக பயன்படுத்துவது தட் இஸ் ஆல்சோ மிஸ்காண்டக்ட். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா disclose information without prior information from the client, no certificates without verifications, no opinion without reasonable basis, no audit where substantial interest exists, disclose all material facts known to him, report all material misstatements known to him, exercise due diligence, avoid gross negligence during audit, obtain sufficient appropriate audit evidence while reporting, report departures from audit procedures, general accepted audit procedures, clients' money keep in separate account and use it for only intended purposes. So this is called don't cheat friends, it may make good intention go bad. D for disclose, C for certificates, F for firm name usage, I for substantial interest, M for material facts, M for material misstatement, G for gross negligence, fails to obtain audit evidence, G for generally accepted auditing procedures, and B for bank account. ஸோ இதான் வந்து சிம்பிளான நிமோனிக்ஸை நம்ம சொல்ல போகிறோம். டோன்ட் cheat friends, it may make good intention go bad. So DCFIMMCIGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thank you, students.